Stage. Welcome back to our episode on the Egyptian educational channels. Today we're going to have what we have been waiting for. Last times we've been spending a lot of time revising different grammatical structures and lessons. We revised plenty of grammar structures. We spoke about the future forms if you want to check it back on our YouTube. We reviewed some of the modal verbs, the uses of could, the uses of should in the present and in the past. We had plenty of explanation. We revised using different forms of examples. اتكلمنا كمان about all the details of the uses of these two modal verbs, could and should and will, in the present and in the past, and how can we use them and what does each one of them refer to using their forms and different meanings. وزي ما قلنا ان احنا هنشتغل شوية كتير about revising and explanation وبعد كده we are going to work on exercises. النهاردة عندنا كلاس مهم جدا 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 because we're going to revise using certain exercises. Let's start with choose the correct answer between brackets. exercises مهمة أتمنى ان انتوا to watch it وكمان to keep it تراجعوا منها لأن كل exercises they provide us with more examples تخلينا نشوف المستيكس اللي بنعملها and of course to avoid it. Sentence 1, Sammy was so sick yesterday that he get out of bed. The choices are he can't get out of bed, he couldn't get out of bed, he shouldn't get out of bed, or he couldn't have get out of bed. واحنا بنختار هنركز شوية ان احنا عندنا could وعندنا should. اول حاجة خالص بنعمل حاجة اسمها exclusion ودي اللي احنا اتفقنا عليها من بدري. يعني ايه exclusion؟ يعني بنطلع اللي ما ينفعش خالص وبعدين نبتدي نشوف اللي ينفع ايه البوسيبيليتيز بتاعته. طب هل كلمة he shouldn't get out of bed هتمشي؟ سمع حد بيقول لي shouldn't بره خالص. تمام، shouldn't is not going to be used. هنا يفضل عندي can't، يفضل عندي couldn't، ويفضل عندي couldn't have. طب he was so sick that he ما قدرش يسيب السرير. يبقى أنا هنا بتكلم على ability in the past. Was he able to do it؟ لا، he was not able to do it in the past. يبقى he couldn't get out of bed. حاجة تانية خليني أقول لك كلو صغيرة تخلي لك كمان to exclude إجابة تانية من الأنسرز بتاعتك إن أنت عندك get out of bed. ومادام هي get يعني infinitive يبقى مستحيل كان تبقى couldn't have. فأنت بقى عندك الاختيار ما بين can't وما بين couldn't. بما إن عندي was which is past يبقى طبيعي ال can't مش هتنفع because it's present, so I am going to shift automatically to the past of can't which is couldn't. طيب, let's see another example. I space have practiced playing the piano last week, but I was lazy and now I regret it. طب نشوف الاوبشنز بتاعتنا. واضح ان في regression، واضح ان انا بندم على شيء، فبقول I can't have practiced ولا I should have practiced. I shouldn't have practiced. shouldn't متكررة مرتين يعني انت كده عندك اختيار منهم already مش موجود. طيب يا ترى shouldn't have practiced playing the piano but I was lazy. طب انت بتقول كان المفروض اتمرن بس ما اتمرنتش، يبقى اكيد النيجاتيف فورم في الثلاثة مش موجودين. تفضل عندي positive فورم واحدة which is I should have practiced playing the piano last week but I was lazy and now I regret it. نشوف another example. We space have donated some money to the refugees اللي هم اللاجئين. It was the right thing to do. هل احنا تبرعنا فعلا بالفلوس ولا بنقول يا ريت كنا تبرعنا؟ الاوبشنز بتاعتي may must might or ought to. طيب ايه اللي كان المفروض يتعمل؟ We have donated some money to the refugees. It was the right thing to do. يعني كان المفروض نعمل كده؟ لا، ده احنا عملنا كده. We must have donated some money to the refugees. كان المفروض ان احنا نتبرع بفلوس للريفوجيز ودي تبقى اكتر حاجة صح نعملها. ايه الماست هاف في الفورم دي؟ الماست هاف في الفورم دي هي نوع من الاوبليجيشن للنفس. يعني أنا بيني وبين نفسي بقول أنا كان لازم أعمل كذا أو أنا لازم أعمل كذا. فأنا لما أقول لنفسي I must do this
I'm not giving an order to myself بس أنا بقول لنفسي this is a must which is an obligation to myself. وزي ما قلنا قبل كده إنه I تاخد must لو فيها نوع من الرولز، يا إما ده obligation لنفسي أنا بقول عليه المفروض يتعمل، أو لو بقول لحد obligation لازم يعمله لكن مش خارج مني أنا، this is a rule أو this is a form، حاجة زي ما أقول عليها كده law by law بالقانون، حاجة لازم تحصل. يبقى I must have done that لأنه this is obligation to myself. طيب خلصنا حتة صغيرة exercises، هندي part صغير كده about seem، يعني ايه seem to و meant to و supposed to. اتكلمنا قبل كده وقلنا انه المودل verbs هم some verbs that are added to the sentence عشان تدينا meaning مختلف. تديني advice زي should، تديني obligation زي must، تديني possibility زي could may might، وتديني regression زي ما قلنا you should have done أو I should have done this. طيب في بعض expressions that we can add to the sentence زي المودل verbs بس بنسميهم semi models. يعني ايه semi models؟ يعني هما مش models قوي، هما واخدين شكل المودلز. ليه؟ لأن هما بيعملوا نفس الفانكشن. هما they are added to the verb، مش من حقنا نغير فيهم كتير، لكن دايما بيجوا next to a verb to give another meaning زي المودل verbs. زي ايه؟ زي لما اقول he seems to be، seems to وعندي الverb be. he seems to have، عندي verb meant to، he meant to do، he meant to have، وكمان verb supposed. طب تعالوا نشوف كده how are we gonna use them and the examples نستعمله ازاي. أول حاجة عندنا خالص هنستعمل seem، والseem معناها يبدو. لما أقول فلان seems to be happy، يعني he seems to be happy، يبدو إنه مبسوط. he seems to be happy، it's like he appears to be happy. يبقى أنا بدل ما أقول he is happy على طول وأجزم إن هو سعيد، لا أنا ببص من وشه وببتدي أستنتج شيء، فبقول he seems which is he appears to be happy. seems to appears to بمعنى يبدو إنه. طب نشوف example اللي احنا بنقوله. لو قلت طه seems to like his new laptop، لو قلت طه likes his laptop يعني هو بيحب اللابتوب بتاعه جدا، لكن he seems to like يعني كأني بقول يبدو إنه بيحبه، يعني أنا شفت منه action it got me to conclude that he likes it، بس بدل ما اقول he likes it هقول he seems to like it. هستعملها ازاي؟ هستعمل seem زي اي verb عادي with the present simple، وبعدين to plus the verb in the infinitive form. She hasn't said anything but she seems to be having fun. ما قالتش حاجة بس واضح ان هي مبسوطة. She seems to be having fun. You seem to have lost weight، باين عليك ان انت خسيت شوية. مش عايز اقوله انت خسيت، بس عايز اقوله يبدو عليك، which is اللي انا شايفه بيخليني اجزم او اقرر that you have lost weight. So you seem to have lost weight، وده طبعا بيتكلم على الباست لانه الحدث already حصل في الباست وانا هنا باجزم عليه in the present form. طب يعني ايه be meant to؟ احنا خدنا seems to. يعني ايه meant to؟ he meant to be نفس الكلام. he meant to be يعني يبدو عليه، بس مش يبدو، من المفترض ان. يعني انا لو استخدمت he meant to do something يعني كان المفترض عليه انه يعمل كذا بس it seems it didn't happen. To talk about what the purpose or truth of something should be. he meant to be a doctor، المفروض ان هو كان دكتور او طبيعي، يمكن ما خلصش دراسته، يمكن غير الكارير بتاعه، لكن هنا بتكلم عن انه there was a place for something to be and it might not be there. School is meant to be educational. مدرسة مكانها مفترض وجودها للتعليم. That's it. طب لو انا استعملت be meant to plus infinitive، هل في استعمال تاني؟ نعم.
لو أنا قلت they were meant to arrive by now معناها إنه كان من المفترض يوصلوا دلوقتي بس لسه ما وصلوش. So they were meant to arrive. What did I do? أنا غيرت البي من present to past عشان أتكلم على إيه؟ عشان أتكلم على حدث كان المفروض يكون في الباست ولكنه ما حصلش. Back again بستعمل افتراضات about the past بس بشكل تاني شبه اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده لكن بإكسبريشنز مختلفة. وده بيخلي عندي توسيع شوية للمدارك بتاعتي انه بدل ما بستعمل structure واحد انا عندي اكتر من structure. فلو انا قلت it was meant to be هي انه الحاجة دي was meant to be. It was meant to be a chocolate cake. عملت كيكة طلعت مش كيكة فبقول لهم it was meant to be a chocolate cake. هي كانت المفروض تبقى كيكة بس I dropped it طلعت حاجة تانية خالص. فكلمة it was meant to be يعني كان المفترض ده هيكون حالها حاليا ولكنه لم يحدث. So it was meant to be يعني كان المفروض يكون ده حاله. طيب أنا دلوقتي هستعمل نفس الفورم. لو خدتوا بالكم أنا عمال أقول it was meant to be ويمكن إحنا عندنا verb to be عادة بيفكرنا دايما بالباسيف فورم. طب تعالوا نشوف نفس الشكل اللي إحنا قلناه بس مع الباسيف فورم. لو أنا قلت Alexander the Great meant to be the capital of Egypt. يعني إيه the Alexander the Great meant Alexandria to be the capital of Egypt؟ يعني الألكسندر the Great هو كان عايز Alexandria to be the capital of Egypt. طب السنتنس هنا active ولا passive؟ طب أنا مش عارف. طب أقدر أعرف؟ طبعا تقدر تعرف. لو أنا دورت على السبجكت and I search for the verb هلاقي Alexander the Great subject meant verb ده اللي هو المودل فيرب لازم هنستخدم الكونديشن. فلو عندي if plus a verb الناحية التانية هيبقى عندي could و would و might يبقى هنرجع تاني نتكلم على المودل verbs. My dear students, we need to revise very well what we're doing. We need to answer as many exercises as we can. أكتر حاجة مهمة جدا تحلوا للمنتهى. The more you practice, the better you'll be. The more examples you'll see, the less mistakes and the fewer mistakes that you're going to make in your exams. Things are going to be better, and of course getting higher marks will be something simply achievable. Thank you guys for today. I hope that you have got the most benefit you can from our lesson today. Review it, watch it again on YouTube, send us all the questions you want and we're going to respond back to that. And of course be ready for another important and enjoyable session next time. Waiting for you all with our coming episodes. Stay safe and be calm. Thank you dears and goodbye.